Good evening to all of you. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සිදු වෙනාටම අපි චුට්ටක් ප්‍රමාද වුණා අද පවර් කට් එක නිසා. කලින් දවසේ අපි ජාලසටහන් විශ්ලේෂණ network analysis යටතේ we talk about the PERT method project duration review technique. අපි ආසරයෙන් සාකච්ඡා කරේ ජාලසටහන් විශ්ලේෂණයට අදාළව ව්‍යාපෘති ඇගීමේ හා විමර්ශන ශිල්ප ක්‍රමය. You know how to apply the PERT method, then how to identify the probability and how to identify the critical path. I asked to complete the exercise number 2 or 3. Did you complete? What about your idea? Make a kadan nonad mama nathang. Can you complete? Oh, I like to go to the. If you want, I can make the answer, but if you don't like, then I can go to the next step. Last part, that project crashing. Mandaka ekenu kanang dila thiyena exam එකේ project crashing. ව්‍යාපෘති කඩිනම් කිරීම කියන ඊළඟ පියවර. ඊට අමතරව තවත් අපි floating time calculate කරන්න ඕන, total float and the free float. මුළු සිතිල කාලය සහ නිදහස් සිතිල කාලය. මොකක්ද කියන්නේ මේ ගාන හදන්න ඕනද නැත්නම් අපි කලින් ගාන නම් හදුවා පළවෙනි එක PERT method එක යටතේ. Right, this part is okay කියලා message එකක් දානවා. I think much better because you don't have much time. Then let's go to that exercise number 3. ඒකත් ඔයාලා කරන්න. Same procedure ඒ කලින් අපි ගාන හදපු විදිහමයි. ඒ නිසා අමාරුවක් නැහැ. වෙනසකට තියෙන diagram එක network diagram එක then time එක. Now these are the benefit of the CPMO PERT method. මේ අපි කතා කරපු අවදි මාර්ග ක්‍රමය සහ project duration review technique එකේ තියෙන වාසි useful at many stage of the project management. අපි සාමාන්‍යයෙන් අතර මේ network කියන එක ව්‍යාපෘති කළමනාකරණයට භාවිත කරන එක. ඉන්සා අපිට ඒක වාසිදායකයි. mathematically simple මේක අපිට ගණිතමය වශයෙන් සරලව මේ ව්‍යාපෘති නැත්නම් කළමනාකරණයට තීරණය කරන්න පුළුවන්. You critical path and the slack time. අපිට critical path එක අවදි මාර්ගය හඳුනා ගන්න පුළුවන්. slack time මම කතා කරේ නැහැ. ඊළඟ පියවර තමයි slack time එකට එන්නේ. සිතිල කාලය අපි හඳුනා ගන්න පුළුවන්. සිතිල කාලය කියන්නේ කොච්චරක් අපිට ව්‍යාපෘති කාර්යයන් ප්‍රමාද කළ හැකිද කියන එක. Provide project documentation. අපිට ව්‍යාපෘති පිළිබඳ වාර්තා සපයීමක් කරන මේ හරහා useful monitoring the cost. ඒ වගේම පිරිවැය පාලනය සඳහා වූ මේ තුලින් හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඊට අමතරව we have possible to identify the entire project completion time. සම්පූර්ණ ව්‍යාපෘතිය නිම කිරීමේ කාලය හඳුනා ගන්න පුළුවන්. We can identify the what are the critical activities. මොනවාද ව්‍යාපෘතිය අවදි කාර්යයන් කියන එක හඳුනා ගන්න පුළුවන්. What are the non critical activities. මොනවාද අවදි නොවන කාර්යයන් කියන එක හඳුනා ගන්න පුළුවන්. Then what are the activities can delay without affecting the entire project completion time. මොනවාගේ කාර්යයන් අපිට ප්‍රමාද කරන්න පුළුවන්ද සම්පූර්ණ ව්‍යාප්තිය නිම කිරීමේ කාලයට බලපෑමක් නොමැතිව. I am going to explain how to calculate the activity slack. ව්‍යාපෘති කාර්යයන් වලට දාලා සිතිල කාලය අපිට ගණනය කරන්න පුළුවන්. EOQ method එක ගැන අහන හොඳයි. මම ඉක්මනින් එතෙන්ට එන්නම්. ඔය inventory management ගැන මේ චුට්ටක් පොඩක් කතා කරලා නැත්නම් incomplete ඔයාලා හිතනවා නම් ඕනේ නැහැ කියලා මට පුළුවන් inventory ගැන කතා කරන්න ඕනට රේ. EOQ slack time එක අපි calculate කරන්නේ ඇත්තටම early starting time වලින් latest completion time එක අඩු කරලා slack time එකෙන් පෙන්වන්නේ ව්‍යාපෘති කාර්යයන් කොච්චර ප්‍රමාද කළ හැකිද කියන කාරණය. The represent the excess amount of time available for that activity. We can delay the particular activity up to the amount of slack time without affecting the entire project completion time. සම්පූර්ණ ව්‍යාපෘති නිම කිරීමේ කාලයට බලපෑමක් නොමැතිව කොච්චර ප්‍රමාද කරන්න පුළුවන්ද කියන එකයි පෙන්වන්නේ. There are two types of slack value we can calculate. There are two types of slack for each activity in a network. We call the total slack මුළු සිතිල කාලය නැත්නම් float කියලා කියනවා. Second one free slack නිදහස් සිතිල කාලය. මුළු සිතිල කාලයෙන් පෙන්වන්නේ ව්‍යාප්තියට අදාළ යම් කාර්යයක්
කොච්චර කාලයකින් දින ගණනකින් සති ගණනකින් හෝ මාස ගණනකින් ප්‍රමාද කළ හැකිද? නිදහස් සිතල කාලය තුලින් පෙන්වන්නේ ෆ්‍රී ස්ටැක්ස් වලින් සම්පූර්ණ ව්‍යාප්තිය නිම කිරීමේ කාලයට බලපෑමක් නොමැතිව සත්‍ය වශයෙන්ම කොච්චරක් ප්‍රමාද කළ හැකිද කියන එක. ටෝටල් එකේදී අපිට නිකන් දල අදහසක් දෙන්නේ ග්‍රොස් එකක් වගේ. නමුත් ෆ්‍රී ස්ලැක්ස් වල net එක අපිට පෙන්නනවා සත්‍ය වශයෙන්ම සම්පූර්ණ ව්‍යාප්තික නිම කිරීමේ කාල බලපෑමක් නොමැතිව කොච්චර ප්‍රමාද කළ හැකිද. We use two formulas to calculate the total slack and the free slack. I like to consider this example straightforward. I have the answer. මම මේකේ මේ උදාහරණයක් සලකා බලමු. ඔයාලට ඉක්මනින් මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මම වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව මගේ තියෙන උත්තරෙන්ම පැහැදිලි කරන්න කොහොමද total float එක free float එක calculate කරන්නේ. එතන මේ දීලා තියෙන ගානේ අපිට දීලා තියෙන activity immediate precedent time. We should draw the network diagram. We should identify the critical path. What is the project completion time? ඔයාලා ටික දන්නවා කොහොමද කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ කියනවා compute the total float and free float for the activities. Total float කියන්නත් පුළුවන්. නිදහස් total slack කියන්නත් පුළුවන්. මේ වචන දෙකම භාවිත කරනවා. Float කියන්නේ sell වෙනවා කියන අදහස. You know that in the Thailand have a floating market. Thailand තියෙන sell වෙන වෙළඳපොළක් බාණ්ඩ විකුණන්නේ බෝට් වල මිලදී ගන්න යන්නේ බෝට් වල. ලංකාවෙත් එහෙම ඇති කළා මේ කොටුවේ float market එකක්. නමුත් දැන් නම් float වෙන්නේ නැහැ ඒක නේද? Anyway, that there's a diagram. According to this example, you can go through later, right? You have the answer, no? That green color line is represent the critical path. Green color line is a critical path. A, B, D, E, F. Entire project completion time, you know that 25 months. Right? You know how to do that one, how to identify the critical path after calculating earlier starting time and latest completion time. Then any activity you consider that activity A in between event number 1 and event number 3. ඕනම කාර්යයක් අපි දන්නවා පවතින්නේ සිද්ධි දෙකක් අතර. The event number 1 is represent the start point. If you consider about the activity A, event number 3 is represent finishing point of the A. Right? A වල ආරම්භය තමයි පළවෙනි event එක සිද්ධියක් කියලා කියනවා. සිද්ධි පළවෙනි සිද්ධිය එක තුන්වෙනි සිද්ධිය තමයි A වල අවසානය. C කියන කාර්යය ගත්තොත් if you consider about the C, the starting event is number 3. Finishing event number 5. The C වලට අදාළව ආරම්භක සිද්ධිය තුන්වෙනි සිද්ධිය, අවසාන සිද්ධිය පස්වෙනි සිද්ධිය. ඒ වගේ එක එක කාර්යයට අදාළ හැම කාර්යයකම ආරම්භක සහ අවසාන සිද්ධියක් දකින්න පුළුවන්. මේ ආරම්භක සහ අවසාන සිද්ධිය උඩින් ඔයාලට පේනවා මේ කොටුවක් තුල අපි ඒක වෙනම මෙතන සටහන් කරලා තියෙන්නේ. කාලය සටහන් කරලා තියෙනවා. අපි කියන early starting time, latest completion time. එතකොට පළවෙනි සිද්ධිය සහ තුන්වෙනි සිද්ධිය අතර ඔයාලට පේනවා රතු පාටින් තියෙන කාල වර්ග දෙකක්. ඒ දෙකම ඇත්තට නිරූපණය කරන්නේ early starting time. Right? ඒතර මුලින් පළවෙනි සිද්ධියේ තියෙන 0 එක අපි හඳුන්වන්නේ I value එක විදිහට. තුන්වෙනි සිද්ධියේ තියෙන ET එක අපි හඳුන්වන්නේ J value එක විදිහට. IJ කියලා කියන්නේ. right? එතකොට ඕනම කාර්යයකට අදාළ early starting time values දෙකයි, latest completion time value දෙකයි. ආරම්භක සිද්ධියේ තියෙන්නේ I value, අවසාන සිද්ධියේ තියෙන J value. IJ කියලා අපි කියන්නේ. right? IJ. right? එතකොට අපිට ඒක අවශ්‍ය වෙනවා මේ slack time එක calculate කරන්න. අපි බලමු කොහොමද calculate කරන්නේ total slack. මුළු සීතල කාලය. මෙන්න මේ සමීකරණ භාවිත කරනවා අපි. total float නැත්නම් total slack TFIJ. අන්න මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා IJ කියලා කියන්නේ ආරම්භක සිද්ධිය I, අවසාන සිද්ධිය J. එතකොට අපි A කියන එක තියෙන්නේ 1යි 3යි අතර නම් I වලට එන්නේ 1, J වලට එන්නේ 3. LCJ කියලා කියන්නේ latest completion time J value එක ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අදාළ A කියන කාර්යය අවසන් වන සිද්ධියේ latest completion time එක. තුන්වෙනි එකනේ අවසන් වෙන තුන්වෙනි එකේ latest completion time එක අපි ගන්න ඕන. ඒකෙන් අපි අඩු කරන්න ඕන ES I එක, early starting time I එක. ඒ කියන්නේ ආරම්භක සිද්ධියේ early starting time. ඊට පස්සේ අඩු කරන්න ඕන DIJ කියන්නේ අදාළ ව්‍යාපෘති කාර්යයන්. ව්‍යාපෘතියට අදාළ කාලය. D කියන්නේ duration එක, කාලයක. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් අපි A කෙනෙක් ගත්තොත් මම අද පෙන්වන්න ගන්න. A කියන එක තියෙන්නේ 1යි 3යි අතර. එතකොට අපි කොහොමද total float එක calculate කරන්නේ? LCJ කියන්නේ 12, අඩු කිරීම ESI කියන්නේ බිඳුව, DIJ කියන්නේ 3. 12න් අඩු කරනවා බිඳුවක්, අඩු කරනවා 3ක්. එතකොට උත්තරේ එන්නේ 9යි. C කෙනෙක් ගත්තොත් 17න් 4 අඩු කරනවා, එකකින් අඩු කරනවා 5ක්.
ඒ විදිහට ගන්න හරි ලේසි සමීකරණ මතක තියාගත්තොත් ඕනෑම කාර්යයකට ආරම්භක සිද්ධිය අවසාන සිද්ධියක් තියෙනවා. ආරම්භක එක I values අවසානක J value. එතකොට ආරම්භක සිද්ධියේ අගයන් දෙකක් තියෙනවා. early starting time එකයි latest completion time එක. ඒකට ආරම්භක සිද්ධිය නිසා ඒක I values විදිහට ගන්න. J values දෙකක් තියෙනවා. early starting time J එකයි latest completion time එක J එකයි. ඒතර අපි දැන් C වල total float එක හොයනවනේ 17න් 4ක් අඩු කරලා 13යි. එකෙන් 5ක් අඩු කරනවා. එතකොට 8යි එන්නේ. බලන්න මම හදලා ඇති උදාහරණ කිහිපයක්. මේ තියෙන activity පළවෙනි example එකම තියෙන C වල 3 5 තමයි events අතර තියෙන්නේ. LC 5 minus ES 3 කියන එක. එතකොට DIJ ගන්නේ 3 5 කියන activity එකට අදාළ කාර්යයට අදාළ කාලයකට ආදේශ කරාම 17න් 4ක් අඩු කරලා 5ක් අඩු වෙනවා. උත්තරය එන්නේ 8යි. අපි ඒක ඉස්සෙල්ලා හදලා පෙන්නුවා. ඒ වගේ ඕනම කාර්යයක activity එක අපේ total float calculate කරන්න හැකියි. එහෙනම් මතක තියාගන්න සමීකරණ you should remember the formula TFIJ equal LCJ latest completion time J value subtract early starting time I value subtract DIJ කාර්ය කාලය. Right. You can go to the rest of the example. The ඕනම activity එකක ගන්න කරන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න D එකේ බිඳුවක් ඇවිල්ලා දෙනවා. ඇයි D එක බිඳුවක් වුනේ? චුට්ටක් එකක් බලමු. When I'm going to calculate the activity D, total float equal to 0. The reason behind that. Let's go to the D in between 2 and 4. The LCJ 10, ESI 4, 10 minus 4, 6. Again minus DIJ 6. 10න් 4ක් අඩු කරලා නැවතත් 6ක් අඩු කරාම උතර බිඳුවයි එන්නේ. ඇයි ඒක බිඳුව උනේ? ඒක රීසන් එකක් තියෙනවා. රීසන් එක තමයි D is the critical activity. critical path එකේ activity එකක්. අපි දන්නවා critical path එකේ activities කිසිදු හේතුවක් නිසාවත් ප්‍රමාද කරන්න බෑ. right? ප්‍රමාද කරන්න බෑ. දැන් ඔයාලගේ exam එක critical. ඒක ප්‍රමාද කරන්න බෑ. If you are going to delay is affect to the entire project completion time. සම්පූර්ණ ව්‍යාප්තිය නිම කිරීමේ කාලයට වල බලපෑමක් ඇති කරනවා. නේද? එහෙම ඩිලේ කරන්න බෑ. එතකොට B එක කැල්කියුලේට් කරොත් ඒ වගේමයි. B එක කැල්කියුලේට් කරොත් ඔයාලට පේනවා 4යි අඩු කරනවා ES I එක බිඳුවක් අඩු කරනවා I මත් 4ක්. එතකොට බිඳුවයි. right? E එක කැල්කියුලේට් කරොත් 17න් 10ක් අඩු වෙනවා 7ක් අඩු වෙනවා 8 බිඳුවයි. F එක කැල්කියුලේට් කරොත් 8 බිඳුවයි 25න් 17ක් අඩු වෙනවා එකෙන් 8ක් අඩු වෙනවා බිඳුවයි. එහෙනම් පැහැදිලිව පේනවා critical path එකට අදාළ කාර්යයන් වල total float values එන්නේ බිඳුව. total float විතරක් නෙමෙයි free float නිදහස් සිතිල කාලය කියලා අපි ඊළඟට කතා කරන එකත් බිඳුව වෙන්නේ. ඒ නිසා අවදි මාර්ගයේ සියලු මේවට අදාළ නිදහස් සිතිල කාලය සහ මුළු සිතිල කාලය total float and the free float values are 0. එතකොට සමහරට ඔයාලා ගණනය කරන්න දන්නේ නැත්නම් critical path එකේ activity එක නම් අහලා තියෙන්නේ total float and free float හරි බිඳුව දැම්මොත් ඔයාලට ලකුණු ලැබෙනවා. අගයක් දැම්මොත් ඔයාලට බිඳුව ලැබෙනවා නේද? ඒ නිසා කල්පනාවෙන් ඒක කරන්න. එතකොට මම හිතන්නේ සාමාන්‍ය හදන විදිහ ඉගෙන ගන්න මේ සමීකරණ මතක තියාගන්න. Just remember that's for formula. This so is to calculate total float or either we call another term is a total slack. Then we can calculate the free slack. Next formula for the free slack, free float. How to calculate? They use the formula. Here you can see the formula. FF represent the free float. IJ equal ESJ, early starting time J, subtract ESI, right? And subtract DIJ. When you're going to calculate the free float, api free float calculate කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම අපි ගන්නෙ earliest starting time value විතරයි, J value එකෙන් අවසාන සිද්ධියේ value එකෙන් අදාළ කාර්යයට අදාළ අවසාන සිද්ධියේ ES අගෙන් අඩු කරන්න ආරම්භක සිද්ධියේ ES අගෙන්. ඊට පස්සේ DIJ අඩු කරන්න. එතකොට එනවා free float value. දැන් අපි ගත්තොත් activity A වල අපිට තියෙන්නේ values 4යි ES value එක J value එක. එකෙන් අඩු කරා ES I කියන්නේ ආරම්භක earliest time එක 0යිනේ. එකෙන් අඩු කරා duration එක 3ක්. ඒතර අපිට උත්තරය එන්නේ 1යි. ඒ වල ගත්තොත් දැන් අපි ඒ වගේ E වල හදලා තියෙනවා. E කියන එක අපි ගත්තොත් ඒ කියන්නේ අගේ බිඳුවයි. හේතුව තමයි E කියන්නේ
අවදි මාර්ගයේ කාර්යයක් critical activity එකක්. ඒ විදිහට තමයි හොයන්නේ සමීකරණ දෙක මතක තියාගන්න. Then you can use a diagram, the early starting time, latest completion time, subtract the Dij, then you can calculate the answer. Here you can see all the activities. I calculate the total float and tree float. මේ ඔක්කොගේම කාර්යයන් වල A B C D E F G කියන කාර්යයන් සියල්ලගෙම total float එක අපි calculate කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම free float එක calculate කරලා තියෙනවා. මම මෙතන වෙනම column එකක් කරන් the critical path එකේ තියෙන activities වල years කියලා දාලා තියෙනවා. We already know the B is a critical, answer is yes. D critical, E critical, F critical. බලන්න මේ years කියලා දාලා තියෙන හැම එකකම total float එකයි free float එකයි 0. Total float 0, free float 0. නිදහස් සිතිල කාලේ බිඳුවයි, මුළු සිතිල කාලේ බිඳුවයි. ඊළඟට D වලත් එහෙමයි, E වලත් එහෙමයි, F වලත් same. Only that G non-critical and the C non-critical, A non-critical, we can get some figures 9, 1, right, and 8, 8. Likewise, you can see the 6 and 6. අපිට ඒ වගේ විතරයි ප්‍රමාද කරන්න පුළුවන් කාලය දකින්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. අවදි මාර්ගයේව සම්පූර්ණ ව්‍යාප්තිය නිම කිරීමේ කාලයට බලපෑමක් නොමැතිව අපිට ප්‍රමාද කිරීමට කිසිදු හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. I think now enough. That one. You understood? Please give me that your feedback quickly. Yeah, it's okay, sir. Right. Then last part of this project network, we call the project crashing. That's important. You know that we call in Sinhala is Vyaputi Kadinam Kirim. A very good example in our country. You know that Mahavali Development Project early planned for the 2025 years. Mahavali Sangathan Vyaputi Mulim Salasum Kare out the Zipahaki Nimakaran. But this particular project complete after 6 years. How they complete within 6 years? Because they did the project crashing. මහවැලි සංගঠන ව්‍යාපෘතිය අවුරුදු 25කින් සැලසුම් කරලා නමුත් ඒක ක්‍රියාත්මක කර අවුරුදු 6කින් අවසන් කළා. කොහොමද එහෙම කරේ? ව්‍යාපෘති කඩිනම් කිරීම හරහා. When are going to reduce the duration? කඩිනම් කිරීමේ අදහස තමයි we are going to reduce the duration. Other way around is going to increase the cost. අපි එක පැත්තකින් duration එක අඩු කරනකොට අනිත් පැත්තෙන් cost එක වැඩි වෙනවා. cost එක වැඩි වෙනවා. right? දේශනය අපිට මේ දේශන ඔක්කොම එක මාසෙක ඉවර කරලා හැමදාම දේශනය කරලා කරට නේද? එතකොට ඉතින් cost එක වැඩි වෙනවා. දැන් මාසෙකට ගෙවන ගාන එතකොට එක මාසෙක ඔක්කොම අවසන් කරනවා නම් අපිට එතකොට ඒ සඳහා ඔබට දරන්න වෙන වියදම් වැඩි වෙනවා. ඒ වගේ අපි හිතමු then if you want to go home using the normal bus, you should spend the 150 rupees, but takes 1.5 hour, assume, right? If you hire the vehicle, you can go home very early within 20 minutes, but yes, they may be charged 2,500 rupees. Now you can see the duration is a good example. That highway, right? Normal route is take long time, but if you use a highway, that time period is short, but cost is high. That's we call the project crashing. ව්‍යාපෘති කඩිනම් කිරීමකදී කාලය අඩු වෙනවා එක පැත්තකින්, අනිත් පැත්තෙන් වියදම් වැඩි වෙනවා. Then under the crashing we talk about how can reduce the time, and also we concern about how to minimize the additional cost. Any crashing we can see the additional cost. ඕනම කඩිනම් කිරීමක additional cost එකක් තියෙනවා. But under this particular topic we talk about how can minimize the additional cost. මේක උත්සාහ කරනවා පුළුවන් තරම් වැඩි වෙන වියදම අඩු කරගන්න. The project crashing means reduction of the project duration. It means we are trying to complete entire project before its normal time. If we crash the project, we can get some advantages by saving the time. අපි crash කරාම මේක කියන වාසිය තමයි කාලය අඩු කරගන්න පුළුවන්. Simultaneously we have to incur an additional cost, but ඒකට සමගාමීව අපිට අතිරේක පිළිවෙත් දරන්න වෙනවා. Therefore, the project crashing has time cost trade-off effect. ඒ නිසා අපි ව්‍යාපෘති කඩනම් කිරීම හඳුන්වනවා time cost trade-off effect එකක් විදිහට. එහෙම නැත්නම් එක පැත්තකින් කාලය අඩු වෙනකොට අනිත් පැත්තෙන් පිළිවෙල වැඩි වෙන දෙයක් වශයෙන්. හරියට සීසෝ එකක් වගේ. One side is get down and other side is going up. First example මම වැඩි කාලය ගන්න ඉක්මනින් මේක කියලා දීලා අවසන් කරලා ඉන්වෙන්ටරි වලට යන්න පුළුවන් සහ ඊළඟට තියෙන ටික පොඩ්ඩක් බලමු. ඉතින් ඔක්කොම කරන්න කිසිසේත්ම වෙලාව නැහැ. අපි කඩනම් කිරීම කළත් නේද? ඒ නිසා අපි උපරිම උත්සාහ කරමු හැකියතරම් ප්‍රමාණයක් ආවරණය කරන්න. Consider the following activities and immediate procedure, activity times and given days.
මේකේ දැන් කඩිනම් කිරීමේ ගානකදී you can get the information likewise. Or like a CPM ගානකදී you get the information only activity, immediate precedent, and the duration. The PERT method, you got the information, activity, immediate procedure, the time period you consider about the pessimistic time, most likely time, and optimistic time. ඒ වගේ time period දෙයිලා එනවා නම් අපිට ගාන ඒක PERT method එකේ ගාන. Then you should have possible to identify the question, which type of question. ඔයාලට ඒ ලැබෙන තොරතුරුත් එක්ක මොන වගේ question එකක්ද කියන එක හඳුනාගැනීමේ හැකියාව ලැබෙන්න ඕන. CPM එකේදී 3 columns only. PERT method එකේදී you can get the 5 columns, and the crash in again you can get the 6 column. 6 column. Under the crash in you can see activity, immediate procedure, and also you can see normal time, normal cost, crash time, crash cost. Right. Then here very simple example, only 4 activities, immediate procedure, none, B and AC both. The normal time is given. The first question, find the critical path. Okay, let's draw the diagram and we can identify the critical path. This take 2 minutes. Activity A we can start, and B we can start from event number 1. You know how to draw the event number 1. Yes, you can say the number 1. We can start 2 activities. We have only 4 actually. A and B. Just name activity A and here B. The next one, ඊළඟට තියෙන බලන්න C වලට B අවසන් වෙන්න ඕන, D වලට AC දෙකම අවසන් වෙන්න. B අවසන් වුණාම C පටන් ගන්න පුළුවන්. Now we already start B not completed using another event circle. We can say we complete B. We call the second event. The second event again represent කරන්නේ we complete B. Second event. Then we can start C. Why I draw the C this side? Because I saw the next one. We need to complete AC both to start D. Here the C. Right. Sorry for that. We should delete the A arrow and just change the direction. You can draw end of the C. අපිට arrow එක direction වෙනස් කරලා C එක අවසන් වෙන තැනටම ඒකත් ගන්නවා. මොකද AC දෙකම අවසන් වෙන්න ඕනේ D එක පටන් ගන්න. Should be the event number 3. Then we can start activity D. Now we complete the entire project. Very simple example, and we should do another event, ending event. One starting point, one finishing point. You know that any network diagram. ආරම්භක සිද්ධියයි එක අවසාන සිද්ධියයි තියෙන්න ඕන. මෙතනින් D වලින් ව්‍යාපෘති අවසන් වෙනවා. අපි ඒක නම් කරා අංක 4 වශයෙන්. Now you have several times columns. You can see the normal time and the crash time. When you're going to identify the critical path, take the normal time. But සාමාන්‍යයෙන් critical path එක identify කරගන්න යනකොට ගන්න මේ normal time එකමයි 4 6 8 10. Just write down 4 6 A4 B6 8 D10. Now you can calculate early starting time, latest completion time. You know how to calculate.
Normally we start from the event number 1. First we should calculate the early starting time. Start from the 0. Why we start from the 0? Just now we start the project. Not time consuming yet. You can put the 0, then get the second event. Early starting time 0 plus 6 should be 6. Then event number 3, there are 2 paths via A and C. 3 වලට එනකොට path මාර්ග දෙකක් ඔස්සේ එන්න පුළුවන්. C හරහා එන්නත් පුළුවන්, A හරහා එන්න පුළුවන්. අපි මේ මාර්ග දෙකෙන්ම වැඩිම අගය ගන්නෙ A හරහා આવොත් 0.4 එකතු වෙලා 4යි. Via C 6 plus 8 14. The 14 is the highest. We select the highest one. Then 14 plus 10, last event 24. You know how to calculate the early starting time. Then we should calculate now latest completion time. How to calculate the last event should be same value. You need to say at 24 latest completion time. Then subtract the active duration. Then අපි අන්තිම සිද්ධියේ තියෙන අගේම දාලා තමයි පටන් ගන්න latest completion time එක කාර්ය කාලය අඩු කරමින් එන්න. 24 න් 10ක් ගියාම 14යි. should be the 14. The 14 minus 8, event number 2 should be the 6. 14න් 8ක් ගියාම 6යි. 6න් 6ක් බිඳුවයි 14න් 4ක් ගියොත් ඒ හරහා આવුත් 10යි. අපි ගන්න event number 1 එකට අඩුමගේ බිඳු. Now early starting time equal to latest completion time. Via that event we can find for the critical path. අපි critical path එක හඳුනගන්නේ early starting time එක latest completion time එක සමාන වන සිද්ධි හරහා. එතකොට අපිට පේනවා සමාන වන සිද්ධි පළවෙනි එකේ සමානයි දෙවෙනි එකේ සමානයි. ඒ අනුව B කියන්නේ critical activity එකක්. ඊළඟට තුන්වෙනි සිද්ධියේ සමානයි. 14 එන්නේ C හරහා යන්න ඕන. ඒතර C කියන්නේ critical activity එකක්. අපි ඒක highlight කරනවා. ඊට පස්සේ අවසාන එක D. And අපි දැන් හඳුනගෙන ඉවරයි critical path එක, right, and the entire project completion time. Critical path is critical path is B, C, D. B, C, D. Then entire project completion time is 24 days. සම්පූර්ණ ව්‍යාප්ති නිම කිරීමේ කාලය දින 24යි. ඊළඟට අපිට කියනවා ගානේ if we want to complete the project in 18 days, find the best crash time and cost. ඊට අමතරව තව දෙයක් අපිට අමතක වුණා, find the project completion time and the corresponding cost. මේ දෙවෙනි question එක කියනවා සම්පූර්ණ ව්‍යාප්ති නිම කිරීමේ කාලය හොයන්න සහ ඊට අදාළ පිරිවැය හොයන්න කියලා. දැන් සම්පූර්ණ ව්‍යාප්ති නිම කිරීමේ කාලය අපි හෙව්වේ අවදි මාර්ගයේ කාර්යයන් වලට අදාළ කාලය එකතු කිරීම හරහා. මේ කොහොමද මෙතන 24 අපි ගත්තේ? B වලට යන කාලය 6යි, C වලට 8යි 14යි, D වලට 10යි. ඒ ටික එකතුව තමයි 24 කියලා මෙතෙන්ට ආවේ. right. ඒ වගේම මෙතනදී අපිට හඳුනගන්න කියලා කියනවා corresponding cost එක. කොහොමද cost එක identify කරගන්නේ? දැන් cost එක ගන්න කියලා කිව්වහම සමහර අය හිතනවා මේ කලින් අපි duration එක ගත්තා වගේ critical path එකේ cost එක විතරයි ගන්න ඕන කියලා. right. critical path එකට එන්නේ BCD normal cost එක තමයි ගන්නෙ 180 200 and 350. ඒතර මේ තුන එකතු ගත්තොත් එතන එන්නේ මම හිතන්නේ 730. සමහර අය හිතනවා ඒක. එතකොට කවුද ඒක කම්ප්ලීට් කරන්නේ?
කවුද ඒකට පිළිවෙල දරන්නේ? ඒ නිසා ව්‍යාපෘතිය අපි අවදි මාර්ගය තුළ දින 24කින් නිම කරගන්න පුළුවන් වුණාට ඒ ව්‍යාපෘතිය නිම කරන්න, if we want to complete the entire project, we need to complete all the activities. Entire project means including B, C, D, all activity. We should complete. When we're going to complete B, C, D, we should spend 80, 180, 200 and 350 all together. Maybe 810. 810. Then corresponding cost is, get the total of all the activities, normal cost is 810. So then දෙන්නේ 810ක්. මොකද අපිට ඒ වලට යන වියදමත් අනිවාර්යයෙන්ම මේකදී ගන්න වෙනවා. critical path එකේ කාර්යයන් විතරක් නිම කරනවා කියන එක නෙමෙයි අදහස් වෙන්නේ මෙතන. The critical path is BCD is not mentioned. We are going to complete only BCD. ව්‍යාපෘතිය සම්පූර්ණයෙන් අවසන් කරනවා කියලා we should complete all the activities. A, B, C, D. When we are going to complete any activities cost, we can see that we should get the total. ඒකට අපි ඒට අදාළ පිළිවෙල සියල්ල එකතු ගන්න. දැන් එහෙනම් අපි යමු කඩිනම් කරන්න. right? දින 18ක් තුල ව්‍යාප්තිය නිම කරන්න කියලා තමයි ඊළඟ ප්‍රශ්නයෙන් අහන්නේ. right? දින 18ක් තුල ව්‍යාප්තිය නිම කරන්න නම් අපි දැනගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම කඩිනම් කරන්නේ මොන කාර්යයද කියන එක. ඇත්තටම අපේ අරමුණක් තියෙනවා when are going to crash in, you know that already the cost is increasing. Normally when you're going to reduce the duration is affected to increase the cost. Right, but we try to minimize the additional cost. Our objective is how to minimize the additional cost. Therefore, when we're going to crash in, first get the critical activities. ඉස්සෙල්ලාම අපි crash කරනකොට critical activities ටික ගන්න. ඒවා තමයි crash කරන්නේ. මොකද non critical crash කරා කියලා කඩනම් කළා කියලා කිසිදු බලපෑමක් සම්පූර්ණ ව්‍යාප්තිය නිම කිරීමේ කාලයට ඇති වෙන්නේ නැහැ. මොනවාද critical activities? B තියෙනවා. C තියෙනවා. D තියෙනවා. මෙන්න මේ critical activities වල අපි හොයාගන්න ඕන unit crashing cost. Unit crash cost එක. ඒක හොයන සමීකරණයක් තියෙනවා. We can find the unit crash cost using the formula. I will explain that how can calculate the unit crashing cost. The formula is crash cost. I like to write down here the formula. Unit crash cost. How calculate crash cost subtract normal cost. Then divided by unit crashing cost we calculate using this formula. Unit crash cost equal crash cost subtract normal cost divided by ඒක අපි බෙදන්න ඕන normal time minus crash time. Normal time සාමාන්‍ය කාලෙන් කඩනම් කාලය අඩු කරලා. Normal time subtract crash time. Crash time. මෙන්න මේ සමීකරණයට ආදේශ කරලා අපිට පුළුවන් unit crash cost එක හොයන්න. මේක ඉතින් හරි ලේසියි මතක තියාගන්න. It's so easy to remember that. Just take the cost difference to the top of the line, take the time difference bottom of the line, then you can easily calculate unit crashing cost. Let's go to calculate the first critical activity. Right, that based on the given information දීලා තියෙන තොරතුරු වල අපවල B වල කොහොමද හොයන්නේ? Crash cost එක තියෙනවා 250. අඩු කරනවා normal cost එක 180. ඒක බෙදනවා normal time එක 6න් crash time එක 4 අඩු කරලා. ඒ කියන්නේ cost difference එක 70 බෙදෙනවා time difference එක 2ෙන්. එතකොට එන්න unit crash cost එක 35. 35 පිළිගමු 35. සමීකරණ ආදේශ කරන්න තියෙනවා. මම කෙලිම උත්තරේ ගන්නවා 35 cost difference divided by time difference.
C වල බලන්න හොයන්න කීයද කියලා. If you are going to calculate the activity C, cost difference. Cost difference is 120 divided by 3, 40. D, අපි calculate කරොත් 180 divided by 4, 45. Here the 40, here the 45. බලන්න හරියද කියලා. Forty 123 බෙදෙනවා ඊළඟට 184 බෙදෙනවා කියන්නේ 45. එහෙනම් මතක තියාගන්න first we should calculate the unit crash cost only the critical activities. Reason behind that, if you want to reduce the entire project completion time, we should crash first critical activity. අපි critical එක තමයි crash කරනවා. Then you need to identify the available time for the crash. Available time for the crash. ඒක අපි අඳුරගන්නේ time difference එක ගන්න. දැන් බලන්න B වල අපි time difference එක සාමාන්‍ය විදිහට දින 6යි. හැබැයි කඩනම් කළොත් දින 4ක් යනවා. ඒ කියන්නේ කොච්චරක් කඩනම් කරන්න පුළුවන්ද මේ දෙක අතර වෙනස? සාමාන්‍යයෙන් දින 6ක් යනවා කඩනම් කිරීම කළත් දින 4ක් යනවා. ඒතකොට කඩනම් කළ හැකි කාලේ දින 2යි. C වල දින 3යි. D වල දින 4යි. 2යි 3යි 4යි. ඒකත් අපි ලියා ගන්න ඕන. කඩනම් කළ හැකි දින ගන්න. available time 2, 3 මෙච්චර දින ගන්නකින් අපිට BCD කාර්යන් කඩනම් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. Then thus you need to compare the unit crashing cost, select the least one. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ මේ unit crash cost එක සංසන්දනය කරලා අඩුම එක මුලින් තෝරගන්න. මොකද අපි අරමුණක් තියෙනවා. crash කරනකොට හැකිතරම් වැඩි වෙන වියදම අඩු වෙන ආකාරයට. අන්න ඒ හේතුව නිසා තමයි මුලින්ම අපි B ව තෝරගන්නේ. එහෙනම් B අපි බලමු crash කඩනම් කරන්න. B ට සාමාන්‍යයෙන් දින 6ක් යනවා. අපිට පේනවා ඩයග්‍රෑම් එකේ මෙතන දින 6ක් යනවා. හැබැයි B ව කඩනම් කරත හැකි දින 2කින් available time එක දින 2යි. ඒක බලන්න ඕනේ B 2කින් කඩනම් කරනවා කියන්නේ B ගේ කාලය අඩු වෙනවා. ඒතර 6 වෙනුවට මෙතන දෙවෙනි සිද්ධියට එන්නේ 4. 4ට 8 එකතු වෙච්චාම මෙතනට එන්නේ 12. ඒ හරහා આવොත් 4යි කියන්නේ කිසි බලපෑමක් නැහැ. මොකද ඒ වල මාර්ගය වැඩි වුණොත් නේ අපි මෙතන බලපෑමක් වෙන නිසා මේ B ව කඩනම් කරන්න කලින් බලන්න ඕන. පොඩ්ඩක් අපි තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න ඕන. කඩිනම් කිරීමක් කළොත් බලපෑමක් ඇති වෙනවද කියන කාරණේ පිළිබඳව. එතකොට 6යි අපිට දින 2කින් කඩනම් කරන්න පුළුවන්. එතකොට බලපෑමක් නැහැ කියලා දැන් ඔයාලට තේරෙන්න ඕන 4ක්. දින 4කින් තමයි අපි කරන්න යන්නේ. දැන් අපිට සිදු වෙනවා නැවතත් මේ earliest starting time latest completion time ගන්න. ඇත්තටම නිවැරදි විදිහ නම් you need to draw another diagram again and calculate the early starting time latest completion time after changing the activity B duration as a 4. B වල කාලය 4 දක්වා වෙනස් කරායින් පස්සේ නැවතත් early starting time latest completion time diagram එක ඇඳලා මුල ඉඳලා ගණනය කරන්න ඕන. ඉතින් ඕක කරන්න විශාල වෙලාවක් යන නිසා අපි කරන්නේ මේ කඩනම් කිරීමක් කරනකොට මේ තියෙන තැනම පහලින් හෝ ඉහලින් වෙනම කොටුවක් තුල පෙන්නනවා අලුත් early starting time latest completion time නැවත diagram එක අඳින්න නැතුව. right නැවත diagram එක මුලින්ම අඳින්න නැතුව අපි පොඩි කොටුවක් තුල අලුත් තොරතුරු ටික එක පෙන්නනවා. right නැත්නම් හරිම ක්‍රමේ නම් අපි කඩනම් කිරීමේ එකේ අවස්ථාවෙන් අවස්ථාවට you need to draw the diagram again. Now you can calculate the first one not change. ඒක වෙනස් වෙන නැති සමය හැම තිබ්බේ 0 plus 4. Now the second event should be the 4. Right, 4 plus 8 should be the 12 here. 1, 2. But via the A is still 4. අපි A හරහාවත් තාම 4 තියෙන නිසා බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. වැඩිම කෙනෙක් තෝරගන්න. 12 plus 10 last event should be the 22. You can write down 22 as the latest completion time. Then subtract the 22 minus 10 should be 12 here. 12 minus 8 should be the second event 4. 4 minus 4 should be the 0. Right, then the 0. Now you can maintain another table
just mention about time. We require three columns. We should maintain the table, sorry, time. Time and cost. We should maintain the table, time and cost. Okay. Then first you can identify the normal. Normal time. The starting point, we know the 24 days. Normal time, 24 days. 24. And normal cost, we identify 810. අට සිය 10ක් කියලා අපි මුලින්ම හඳුනාගත්තා. ඒක අපි ලියන්න ඕන. ඒක අපි කියන්නේ normal time and normal cost. Now we did the first crash. අපි දැන් පළවෙනි කඩනම් කිරීම කරලා තියෙන්නේ. So මෙතන අපි maintain කරා යන්න ඕන මේ table එක අවසානයේ දක්වා. You can just say the first crash. කවුද මුලින්ම crash කළේ? Activity B. Duration එක කොච්චරද crash කළේ? අපි available time එක 2 days සම්පූර්ණයෙන්ම crash කළා. Inside you should subtract 2 from the 24. You can identify the required time to complete the entire project after subtract. So අපි දෙකකින් කඩනම් කරා දින දෙකකින් කඩනම් කරන්න තීරණය කරේ අපිට the B we can crash 2 days only. මෙතන අපි 2 days කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි හොයාගන්න ඕනේ B එක දිනයකට 35ක් වැවෙනවා. We have spent 35 additionally for one day. How many days we crash? 2 into 35 additional 70 we should include as a cost. එතකොට දැන් බලන්න මෙතනදී අපිට 22කින් ව්‍යාපෘති නිම කරන්න පුළුවන්. But we should spend 880. The cost is going up. Right? මේක අපි summary ගත්තොත් මේ විදිහටයි පළවෙනි crash එකෙන් පස්සේ 22කින් අපි ව්‍යාපෘති නිම වෙනවා. දින 22කින් හැබැයි දරන්න ඕන වියදම වැඩි වෙනවා. පෙළ 70කින් all together 880. අපි after we crash one particular activity, then you just mark we crash 2 days straightforward. Sometimes you can't crash 2 days, then you can crash 1 day. Then after you can go to another tasks likewise. අපේ සමහරලාට එක දිගටම එක වරම සම්පූර්ණ දින ගානින් කඩනම් කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. එතෙන්දී අපි එක දිනයකින් හෝ ඒ වගේ අවස්ථානුකූලව තීරණය ගන්නවා how many days we are going to crash. Okay, now we complete B, then again compare the CD, then compare current C sah D. C40, D45. Then select the least one is C40. How many days crash? 3 days. Before the crash, just check. Because after you crash, one of the important thing I have not mentioned yet, අපි තාම මම ඉස්සර කරන දෙයක් තියෙනවා. මේ crashing වලදී කිසි විටකවත් පවතින අවදි මාර්ගයට බලපෑමක් වෙන්න බෑ. When you are doing the crashing, should be protect the existing critical path without affecting. එක change වෙන්න ඉඩ නොදී තමයි crash කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා හැමතිස්සෙම අවදි මාර්ගයට ලැබෙන කාලය වැඩි වෙන්න ඕනේ. Right? දැන් බලන්න C අපි තව දින 3කින් කඩනම් කළොත් the C value become 5. 5 plus 4 is 9 for the third event. Via the A, අපි A හරහා આવොත් තවම 4. ඒ නිසා බලපෑමක් නැහැ. අපිට කෙලින්ම C ව හැකියාවක් ලැබෙනවා දින 3කින් කඩනම් කරන්න. එකවරම අපි කඩනම් කරන නිසා 8 තනියරකින් කපන්න. දැන් 8ක් යනවා කාලේ අපි මේක 5කින් අවසන් කරනවා. 8න් 3ක් ගියාම තමයි 5ක් එන්නේ. දැන් නැවත ගන්න එක early starting time latest completion time. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ තුන්වන සිද්ධිය එකයි. පාලින් පාලට හරි මේ වගේ ඉස්සරහට හරි කැමති දෙයකට හතරවෙනි සිද්ධිය එකයි විතරයි. අනිත් ඒවා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. It's not change. We are going to calculate the earliest starting time and latest completion time. Again. Right? එතකොට අපි start කරේ we are starting from the event number 1
0 plus 4. 4 plus 5, the third event should be the 9. A hara avot is 4. Then you can say the 9. You can say the 9. 9 plus 10, D10, then altogether 19. Sampurna dina 19 sorry 19 ව්‍යාපෘතිය අවසන් කරන්න පුළුවන්. Then you can write down the latest completion time as 19. Again, subtract the 10. Therefore, third event should be 9. Should be 9. And 9 minus 5 should be 4. Already we have the 4. Right? Now, we did the second clash. You can just mention second crash. Activity C, how many days? අපි C කඩනම් කළේ දින 3කින් 3ක් අඩු වෙන්න ඕන. එක දිනයකට 40 යනවා. 40 into 3, we should spend 120. Right, then you can, if you want, just you can do the summary, but it's not necessary. You can go to straightforward next class. Anyway, that I like to explain step by step. Here 22 minus 3 should be 19. That particular value should be equal to the your early starting time, latest completion time. Early starting time, latest completion time. The cost 120 plus 880 should be the 1000. පිරිවැය 1000. අපි දින 19කින් ප්‍රොජෙක්ට් එක අවසන් කරනවා. පිරිවැය 1000ක් යනවා. ගාන කියන්නේ දින 18කින් නිම කිරීම සම්බන්ධව ගණනය කරන්නේ. We should crash just one day only, right? By the one day. Now we just mark that we crash activity C 3 days. ඒතර අපි C crash කරාට පස්සේ සම්පූර්ණ කාලය crash කරා නම් ඒකට right එකක් දාන්න. අපි දින 3න් දින දෙක නම් crash කළේ. තව දිනයක් තියෙනවා කියලා මතක තියාගන්න. ඒතකොට දින දෙකක් විතරක් crash කළා. ඒ නිසා හැමතිස්සෙම සම්පූර්ණ කාලෙම crash කරන අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. It depends on, but possible we do the crashing so easy because of the minimum cost. ඊළඟ බලන්න D තමයි අපිට එන්නේ. ඊළඟ අඩුම පිරිවැයක් තියෙන D නේ 45. එයාම දින 4කින් කඩනම් කරන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී D කියන එක මේ ජාලසටහනට පොදු අවසාන සිද්ධිය නිසා ඕන දින ගණනකින් කඩනම් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. කිසිදු බලපෑමක් අවදි මාර්ගයට වෙන්නේ නැහැ. Right? Because of the D is the last. But question asked to crash the project within 18 days. දින 18කින් ආන විතර 4ක් පුළුවන් වුණාට අපි ගානේ යන්නේ දින 18කින් නිසා අපි එකක් අඩු කරපුවාම තව ඉතුරු වෙනවා දින 3ක්. ඒකත් පොඩ්ඩක් මාක් කරලා තියාගෙන අපි ක්‍රෑෂ් කරන්නේ එක දිනයයි. එතකොට අපි දන්නවා 4 එකක් ගියාම තව 3ක් ඉතිරි. ක්‍රෑෂ් කළේ අපි just one day. ඇයි අපිට ඕන 18 දක්වා ක්‍රෑෂ් කරන ගාන කියන දේ නිසා අපි යන third crash එකට. ඒක අපි ක්‍රෑෂ් කළේමු D එකකින් ක්‍රෑෂ් කරනවා කියලා කියන්නේ 10ක් යන එක. අපි තනියටකින් කට් කරලා ඒක 9ක් වෙනවා. 9ක් වෙච්ච ගමන් last event එකේ early starting time, latest completion time we need to change. Last එක විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. අනිත් ඒවාට බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. But happened that third event you can see the 9 early starting time. මේ තුන්වෙනි එකේ තියෙන 9ට D9 එකතු වෙච්චාම 18ක් වෙනවා. කලින් 19 තිබ්බ දැන් 18ක් වෙනවා. ඒකම තමයි අනිත් පැත්තට එන්නේ 18. රොච්චරයි ඇති වෙන වෙනස. Then you can update the table. We crash, there's a third crash. Third crash. අපි ගත්තේ activity D එක. How many days? Just one day only. We can crash 4 days, but we crash just one day according to the question. One day, then cost we should spend 45 only. Then after that, we can make the summary.
the total time required to complete the project. You can say here 18 days, right? Early, very first time we identified the 24 days. Now we are going to complete within 18 days, but cost is increased 1,045. මේක තවත් විශේෂත්වයක් තියෙනවා මතක තියාගන්න අපි ක්‍රෑෂ් කරගෙන යනකොට සමහර විට අවදි නොවන කාර්යයන් අවදි කාර්යයන් බවට පත් වෙනවා. දැනට ක්‍රිටිකල් නැති ඒවා අවදි කාර්යයන් බවට පත් වෙනවා. එහෙම ක්‍රෑෂ් කරා යනකොට තියෙන අවදි මාර්ගයේ කිසිවිටකවත් අවශ්‍ය වෙන්න බෑ. හැබැයි අලුත් ඒවා වෙන්න පුළුවන්. ඒක අලුත් ඒවා આવුත් ඒකත් මේ ක්‍රිටිකල් ඇක්ටිවිටීස් කියන ටේබල් එකට අප්ඩේට් වෙන්න ඕන. අප්ඩේට් වෙන්න ඕන. මේ ගානේ එහෙම ප්‍රශ්නයක් මතුවෙන්නේ අපිට. Then if the question asked do the pulley crash අපේ question එක අහුවොත් සම්පූර්ණම කාලයකට නම් කරන්න කියලා අපිට තවත් පියවරකට යන්න පුළුවන්. මම ඒකට උත්තරේ හොයන්න දැන්ට අපේ දීලා තියෙන ප්‍රශ්නෙට අදාළ පිළිතුර සම්පූර්ණයෙන් අපේ හදලා ඉවරයි. ඒතර මයික් දෙකක් ගන්න. එතකොට අපිට crash කරාම දින 18කින් ව්‍යාප්තිය නිම වෙනවා. අතිරේක මුළු පිරිවෙ 1045 දාන්න ඕනේ. හැබැයි අතිරේක දාන්න ඕන පිරිවෙ විතරක් ඇහුවොත් 1045න් 810 අඩු කරන්න ඉතිරි ටික තමයි මම හිතන්නේ 235ක් තමයි අතිරේකව දරන්න ඕන පිරිවෙල. 235. If the question asks how much we should spend additionally, or if the question asks total amount 1045, additional amount 235. 1045 subtract 810. Right? They given second. අපි ගානිකුත් fully crash කරන්න කියලා. We can crash another 3 days. අපි D එකම තමයි crash කරන්නේ තවත් දින 3කින්. මේක ඇහුවොත් විතරක් කරන්නේ. ඒතර 18න් නැවත 3ක් අඩු වෙනවා. ඒක කිසිදු බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද D කියන්නේ අවසාන activity එක නිසා. එතකොට ඒකට cost එක නම් වැඩියෙන් යනවා. 145ව 3ක් 40 වතුන 120යි 135ක් යනවානේ 135ක්. ඒකට ඒකත් එකතු කරන්න ඕනේ. එතකොට අන්තිමට අපිට සමරික ගත්තොත් පුලි ක්‍රෑෂ් වලදී සම්පූර්ණ ව්‍යාප්තිය දින 15කින් අවසන් කරත හැකි 18න් 3ක් 15ක් වෙනවා. මේ ඇඩිෂන් කොටසක් මම මේ කරන්නේ. then cost එක තව 135 add වෙනවා. 0,180 නේ 1680ක් වෙනවා. right ඔතනින් එහාට කොච්චර උත්සාහ කරත් ක්‍රෑෂ් කරන්න බෑ. අපි ක්‍රෑෂ් කඩිනම් කළ හැකි යම් සීමාවක් තියෙනවා. මොකද ඒ සීමාවෙන් එහාට අපිට යන්න දෙයක් නැහැ. සමහර දේවල් නිම කරන්න අවම වශයෙන් ගත කළ යුතු කාලයක් තියෙනවනේ. නේද? කොන්ක්‍රීට් එකක් දාලා දින 21ක් තියන්න ඕන කියලා කියනවා. ඒකට ඒ 21 කොච්චර උත්සාහ කරත් ඊට කලින් නිම කරන්න බෑ. ඒක ඇත්තට හොඳ නැහැ. ඒක ස්ට්‍රෙන්ත් එකට likewise. okay, I think now we complete crashing example. හොඳයි අපි එහෙනම් මෙතන දැන් වෙලාවත් ඒ නිසා මේක අවසන් නිසා මම කෙලින්ම යන්නම් ඊළඟට ඉන්වෙන්ටරි නේද ඕන කියලා කිව්වේ. excuse me sir. අපි දැන් මෙතන cost එක ගන්නකොට ඒකේ ගත්ත ඒ cost එකට මොකද critical act තැනදී අයි අපි ඒ ගන්නෙ නැත්තේ? මට තේරුණා නැහැ ප්‍රශ්නේ. අපි දැන් cost එක 810 කියලා ගත්තේ එතනට ABCD තුනේම මේ හතරම එකතුව. ඔව් හතරම එකතුවනේ ගත්තේ. එතකොට critical act කියන තැනටයි අපි ඒ ගත්තේ නැත්තේ සර්? critical activities. ඔව් activities වලට BCD critical activities විතරනේ BCD විතරනේ. ඒ කියන්නේ ව්‍යාප්තිය ඒක 0 වෙන හින්දා නේද? ඒ කියන්නේ නැහැ 0 නෙමෙයි. දැන් අපි මෙතන ගන්නේ කරානේ මේ අවදි මාර්ගය හොයාගත්තනේ. අවදි මාර්ගය තුලින් ක්‍රිටිකල් ඇක්ටිවිටිස් කියලා කියන්නේ. ඒතකොට අපි ඒ කියන්නේ ක්‍රිටිකල් නෙමෙයි. අපිට ව්‍යාප්තිය දින 24කින් නිම කරන්න පුළුවන්. අපි ඒ වෙල කාලයක් ගත්තොත් ඔක්කොම දින 28ක් යනවා. හරිද? ඒ වෙලක් ගත්තොත් 28ක් යනවා. නමුත් අපි 24කින් නිම කරනවා. කොහොමද 24කින් නිම කරන්නේ? ඒ පටන් ගන්නකොටම බීට් පටන් ගන්නවා. මේ දෙක අතර සම්බන්ධයක් නැහැ. එක මොහොතේ පටන් ගත හැකියි. B සම්පූර්ණ කරා යනකොට ඒ අතරම ඒ අවසන් වෙලත් ඉවරයි. තේරුණාද? එතකොට ඒ නිසා අපිට බලපෑමක් වෙන්නේ මේ ක්‍රිටිකල් පාත් එකට මේ A කියන එක
යන කාලේ. මොකද අර කාලය තුලම අවසන් වෙනවා. ඒක තමයි ක්‍රිටිකල් පාත් කියන්නේ. ඒ නිසා අපි ක්‍රිටිකල් පාත් එක අඳුනගන්නේ හුදෙක්ම එන්ටයිපදික් කම්ප්ලීෂන් ටයිම් එක හොයාගන්න. එතකොට එන්ටයිපදික් කම්ප්ලීෂන් ටයිම් එකට එන්නේ හුදෙක්ම ක්‍රිටිකල් ඇක්ටිවිටීස් වල ඩියුරේෂන් එක විතරයි. තේරුණාද මම කිව්වේ? ඔව් සර්. කිසි විටකවත් අපි ඒ වල කාලය ගන්න නැහැ. එන්ටයිපදික් කම්ප්ලීෂන් ටයිම් එක අපි ගන්නේ ක්‍රිටිකල් පාත් එකට දාලා කාර්යයන්ගේ කාලය විතරයි. රීසන් එක තමයි මම කිව්වේ දැන් B පටන් ගන්න A පටන් ගන්න මොහොතේම B පටන් ගන්නවා. B වල දවස් 6නේ යන්නේ. දවස් 6 යනකොට ඔටෝමැටිකලි අවසන් වෙලා ඉවරයි. ඇයි? අපි A ඉවර කරලා නෙමෙයි B පටන් ගන්න. අපිට සමගාමීව කාර්යයන් පටන් ගන්න පුළුවන්. සමගාමීව කාර්යයන් පටන් ගන්න නිසා තමයි අවදි මාර්ගයේ තුල අපිට කාලය ඉතුරු වෙන්නේ. නැත්තම් මේ එක වෙන වෙනම කරන්න ගියා නම් සාමාන්‍ය කාලේ සියල්ලකම එකතුව ගත්තොත් 6 4 8 18යි 10යි 28ක් යන මුළු කාලේ. නමුත් 24න් ඉවර කරනවා B A දෙකම එකම මොහොතේ ආරම්භ කරන නිසා. හරිද? එහෙනම් ඇත්ත නේද මේ අවදි ඊළඟ මාතෘකාව මොකද්ද කරන්නේ? ඉන්වෙන්ටරි වලට එන්න දෙනවා. කියන්නේ මොකද්ද කරන්නේ? සර් සිමියුලේෂන් ලෙසන් එක කරන්න පුළුවන් වේද? සිමුලේෂන් නම් දැන් ඔක්කොම කරන්න බැරි වෙයි. තව එකක් තියෙනවා මේ ඒක පොඩ්ඩක් ඕනනම් ටච් කරගන්න හැකි මේ මොකද්ද ක්වීන් තියරි. නෙට් මේ ඔයාලට තියෙනවද ඉන්වෙන්ටරි එකක් තියෙනවද? ලේසි එකට ටච් කරගෙන යන්න ඉක්මනට. EOQ ආලව්වේ කවුද? මම දැක්ක විදිහට නම් තියෙන්නේ. මට ඒවල තිබුණා. yes. on the message. ඉන්වෙන්ටරි තියෙනවනේ. network analysis inventory control. අපි inventory control එක බලමු simulation වලට යන්න වෙලා මදි වෙයි ඔක්කොම කරන්න. මේ තාමත් මොකද මේ අන්තිම මොහොතේ මේක මම දැනගත්තේ. If I know early that we have possible to do that one. Right. I'll go to that inventory, the easiest one. You can get the marks. Let's see, I'll share the slides. Make a basic ටික විතරක් අපි සාකච්ඡා කරමු. Then we don't have much time. excuse me sir. ඔව්. ඒක සර් මේ පේපර් එකකින් වගේ අපිට කරොත් දැන් නම් මේ පේපර් එකෙන් කරන්නත් බැහැ නේ අපිට තියරි කතා කරන්න නැතුව. දැන් අපි දැන් කොහොමද එකපාරටම මේ අර දැන් පේපර් එකේ වගේ තමයි මම ඉස්සෙල්ලා ෆැෂන් එක කරේ ක්වෙස්චන් එක කරන් තමයි කරන්න වෙන්නේ. මම ඉපණි කරන්න මේක මම හිතන්නේ මේක විතරයි කරන්න වෙන්නේ අපිට. මම තියරි ගොඩක් අඩු කරලා ඉන්වෙන්ටරි එක ඉක්මනින් කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට සෑහෙන කාලයක් සිමුලේෂන් කරන්න අමාරුයි. බලන්න ඉන්වෙන්ටරි මැනේජ්මන්ට් ඒක ඇත්තේ ඔයාලා දැනගන්න ඕන what is inventory තමයි පටන් ගන්න මොනවද inventory කියලා කියන්නේ purpose of inventory cost inventory system fixed order quantity model fixed time period model ඔය විදිහට තියෙනවා විවිධ ආකෘති එතනදී the purpose of inventory කියන්නේ මොකක්ද inventory කියලා කියන්නේ finished product unfinished product work in process material parts and components and supplies. ආයතනයක තියෙන නිමි භාණ්ඩ, නොනිමි භාණ්ඩ, නිෂ්පාදනය වෙමින් පවතින භාණ්ඩ, අමුද්‍රව්‍ය, කොටස්, උපාංග. ඒ සියල්ලකම එකතුව තමයි supplies කියලා කියන්නේ ආයතනයට අවශ්‍ය පෑන්, පැන්සල්, පොත්පත්, ෆයිල් කවර ඒ ඔක්කොම inventory ට සලකනවා. The inventory is a stock of any item of resources used in an organization and can include raw material, finished product, component parts, supplies and work in process. The inventory system is a set of the policies and the controls that monitor level of the inventory and determines what level should be maintained, when stock should be replenished, and how large
order should be. ඒතර අපි inventory system එකක් තුල කරන්නේ කොහොමද අපේ තොග නිසි පරිදි කළමනාකරණය කරන්නේ පාලනය කරන්න කියන කාරණේ තමයි අපි කොච්චර ප්‍රමාණයක් වරකට ඇනුම් කරනවද ඇනුම් කරන්නේ කොයි මොහොතද කියන්නේ. The purpose of inventory, why we are going to keep the inventory, you can observe that any organization under their balance sheet, one of the main item under the current assets, closing stock. ඕනම ආයතනයක ගිණුම් වාර්තා පරීක්ෂා කරනකොට ඔබ දන්නවා ශේෂ පත්‍රයේ ජංගමවත්කමක් විදිහට තියෙන ප්‍රධාන ආයතනයක් තමයි inventory closing stock එක. This is a big amount. එකෙන් අදහස් වෙන බොහෝ ආයතන මේ තොග පවත්වාගෙන යනවා කියන කාරණේ. Why we are going to maintain the inventory? අයි අපි තොගයක් තියාගන්නේ to the maintain independence operation. නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාමට තොග තියාගන්න වෙනවා. තොග නැතුනොත් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය අතරමඟ ඇනහිටිනවා. The meet the variation of product demand. ඔයාලා දන්නවා වෙළඳපොළ ඉල්ලුම ස්ථාවර නැහැ කාලෙ වෙනස් වෙනවා. ඒතකොට ඉල්ලුම වෙනස් වීම ප්‍රතිචාරකව නිෂ්පාදන ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කිරීම සඳහා අපිට ඉන්වෙන්ටරි කියන එක අවශ්‍ය වෙනවා. To allow flexibility of production scheduling අපි නිෂ්පාදන සැලසුම් හදන උපලේඛන ඒවා හදනකොට අපිට නම්‍යතාවයක් ඇතිව කටයුතු කිරීම සඳහා මේ තොග පවත්වා ගැනීම වැදගත් වෙනවා. To provide safeguard for variation of the raw material delivery time. ආරක්ෂාව සඳහා අපි තොග පවත්වා ගන්න. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් අමුද්‍රව්‍ය අපි ඇනෝම් කරනවා. හදිසියවත් අමුද්‍රව්‍ය ගෙනෙන්න කාලේ ප්‍රමාද වුණොත් දැන් පසුගිය කාලේ අපි ඇනෝම් කරා ගල් අඟුරු. නමුත් ගේන්න කාලේ ප්‍රමාද වුණා. ඒ නිසා දැඩි අවධානමක් ආවා ගල් අඟුරු නැව නිසි වෙලාවට ආවේ නැත්නම් පොඩි ඩිලේ එකක් ආවා ඇත්තටම. නමුත් ඒකෙන් කොහොමත් විදුලිය කපන කාලේ වැඩි කරන්නේ නැතුව යාන්තම් ෂේප් වුණා. then we should keep the inventory for safeguard. අපි ආරක්ෂිත තොගයක් විදිහට තියාගන්නවා මේ අවශ්‍ය දේවල්. ඒකට ඒ ආරක්ෂාව සඳහා. To take advantage of the economic purchase order quantity size. ආර්ථික වශයෙන් අපිට ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීම අරමුණු තොග පවත්වා ගන්න. Why you are going to keep the demand, create the demand for the money? අය ඔබ මුදල් වශයෙන් ළඟ තියාගන්න ඉල්ලුමක් දක්වන්නේ. මුදලට කරන ඉල්ලුම තීරණය කරන සාධක තුනක් තියෙන ඒ සාධක තුනට සමානයි why we are going to keep the inventory. First one for the day-to-day transaction. මුදල් තියාගන්න දිනදා ගණනදොළු සඳහා. ඒතර තොග තියාගන්න දිනදා නිෂ්පාදන කටයුතු අඛණ්ඩව කරගෙන යන්න ප්‍රධාන වශයෙන්. ආරක්ෂිත තොගයක් විතර මුදල් ළඟ තියාගන්න. ඔබ හැම ගාවම you have the additional amount money you keep somewhere. අනිත් අයට පේන්නේ නැති තැනක හංගල මුදලක් තියෙනවා. හදිසි අවශ්‍යතාවකට මිලදී ගන්න. ඒකට කියන්නේ ආරක්ෂිත චේතනාවෙන් මුදල්ට කරන ඉල්ලුම safety purpose. නේද? ඊළඟට ඔබ අතිරේක මුදලක් ළඟ තියාගන්න සමහරට take the economic advantage. ආර්ථිකමය වශයෙන් ප්‍රතිලාභත්පත් කර ගැනීම සඳහා නේද? මුදලක් සමහර ළඟ තියාගන්න. මුදල් වලට ඉල්ලුමක් ඇති කරනවා. ඒ ප්‍රතිලාභත්පත් කරගන්න. එතකොට තොග කියන එකත් අපිට එහෙම තියාගන්න පුළුවන් ආර්ථික ප්‍රතිලාභ සඳහා. උදාහරණයක් වශයෙන් දැන් ගෝයන් කැපෙන කාලට වැඩිපුර වී තොග මිලදී අරන් රැස් කරලා වෙළඳපොලේ වී හිඟ වෙනකොට අපි කොල්ලා වැඩිපුර ලාභයක් ලබා ගන්න. ඒ වගේ චේතනා තුනක් ප්‍රධාන වෙනවා. නමුත් ඊට අමතරව තවත් කරුණු කීපයක් මේකේ තියෙනවා. When I'm going to talk about the inventory management, basically two types of cost. Ordering cost and carrying cost. තොග සම්බන්ධ පිරිවැය ගැන කතා කරනකොට ප්‍රධාන පිරිවැය වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තොග ඇනෝම් කිරීමේ පිරිවැය, cost of someone placing an order. අනිත් එක තමයි carrying cost, holding cost. Cost of storage, handling, insurance, etc. ඒ තමයි ප්‍රධාන පිරිවැය දෙක. ordering cost එකයි, holding cost එකයි. ඇනෝම් කිරීමේ පිරිවැය, පවත්වා ගැනීම පිරිවැය. සමහර මේක මතක තියාගන්න ලේසි වචන භාවිත කරනවා. ලබා ගැනීමේ පිරිවැයයි, තබා ගැනීමේ පිරිවැයයි. ගණ්ඩත් විදමක් තියෙනවනේ අනාගතේ දරන්න වෙයි සමහරට. නේද? ගත්තට පස්සේ තියාගන්නත් වෙනවා. සමහර වෙලාවට රඳවල තියාගන්න වෙනවා. නේද? මම කිව්වේ ඒ වචන දෙක ප්‍රායෝගික වායතාවෙන් අඩුයි then but normally we use ඇනෝම් පිරිවැය, පවත්වා ගැනීම පිරිවැය නැත්නම් රඳවා තබා ගැනීම පිරිවැය කියලා කියනවා. holding cost හොතේ. ordering cost and the carrying cost. Why the holding cost? Not only that, there are another two types, setup cost or shortage cost. Right? ඒ දෙකක් අපිට තොග සම්බන්ධ පිරිවැය වශයෙන් ගන්න හැකියි. Setup means when you're going to start the production process, we should create the setup. අපි නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය පටන් ගන්නකොට ඒ නිෂ්පාදනය කරන්න අවශ්‍ය පසුබිම ආයතනය තුළ සකස් වෙන්න ඕන. ඒක තමයි setup cost එක. If you are going to start the
Zoom lecturing, then I need to start the Zoom, right, the platform. ඒකට කාලයක් ගන්නවා. Zoom එක start කරලා share කරලා ඒක තමයි setup cost කියලා කියන්නේ. Initiate cost එක. Photocopy machine එකක් on කර ගමන් උදේ පාන්දර ශනිකවම photocopy print එක ගන්න බෑ. We can take the photocopy but quality is not enough. ඒක heat වෙන කාලයක් ගන්නවා. That's equal to setup cost. Shortage cost, assume we don't have the enough material. We need to shut down the process because of the lack of material. That's cost we call the shortage. Cancellation of the order, affect to the goodwill, create the bad image. Likewise, there are reduce the number of customers, affect to reduce the sales revenue, finally affect to reduce the profit. ඒ ඔක්කොම එන්නේ shortage cost එක. තොග හිඟවීමේ පිළිවෙල. ප්‍රමාණවත් තොගයක් මුදවීම තුළ අතරමඟදී අපි නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය නතර කරන්න වෙනවා. මිනිසුන්ට වැඩ නැහැ, අප්‍රිය කාලයක් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා වෙළඳපොලේ භාණ්ඩ හිඟ වෙනවා. හිඟ වෙනකොට සුපුරුදු පාරිභෝගික වෙනත් ගණන්දුණු කරුවට ඇදී යනවා. විකුණුම අඩු වෙනවා. අවසාන ප්‍රතිඵලය ලාභය අඩු වෙනවා. ඒ වගේම ආයතනයේ කීර්ති නාමයටත් ඒක බලපෑම් කරන්න පුළුවන්. When I'm going to talk about the inventory system, we can divide the demand independent and dependent. මුළු ඉල්ලුම අපිට කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. ස්වාධීන ඉල්ලුම සහ පරායත් ඉල්ලුම කියලා. For the independent demand, we use as a inventory management technique, fixed order quantity model, fixed time period model. ස්වාධීන ඉල්ලුම සඳහා අපි ස්ථාවර ඇනෝම් ප්‍රමාණ ආකෘතිය කෙනෙක් භාවිත කරන EOQ model එක. ඊළඟට fixed time period model, ස්ථාවර කාල පරිච්ඡේද ආකෘතිය කෙනෙක්. ස්ථාවර ප්‍රමාණ ආකෘතියේදී තවත් models කීපයක් තියෙනවා. EOQ with discount, EOQ with the differential discounting මේ විදිහට ඔක්කොම කරන්න බැරි වෙයි අපිට. Basic ටික විතරක් කතා කරමු. Then we're going to talk about the demand, dependent demand, MRP, material requirement plan, and just in time. අවශ්‍ය දේ අවශ්‍ය වෙලාවට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයෙන් අවශ්‍ය තැනට ලබා දී material requirement plan කියලා කියන්නේ භාණ්ඩයක් හදන්න අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය කොටස් උපාංග මොනවද, කොච්චරක් අවශ්‍යද, කොයි මොහොතේ දැනුම් කරන්නේ කියන එක අපිට ඒ සියලුම තොරතුරු සැලසුමින් ලබා ගන්න පුළුවන්. Then nowadays we talk about the hybrid situation, MRP plus just in time. මෙතක පාලන උපකරණ විදිහට නවීනතම උපකරණ විදිහට MRP සහ just in time මේ දෙකේම එකතුවක් විදිහට hybrid method එකක් වර්තමානයේ භාවිත කරනවා. If the question asks what are the techniques we can use to manage inventory, තොග පාලනය සඳහා භාවිත කළ හැකි ශිල්පක මොනවද කියලා හොත් මතක තියාගන්න. එකක් තමයි ආර්ථික අනුම් ප්‍රමාණ, economic order quantity. There are different type of EOQ models you can see here. මෙතන තියෙන different models. නමුත් පොදුවේ කියන්නේ ආර්ථික අනුම් ප්‍රමාණය තොග පාලන ශිල්පකමයක්. ඊළඟට ද්‍රව්‍ය අවශ්‍යතා සැලසුම්, material requirement plan, ද්‍රව්‍ය අවශ්‍යතා සැලසුම් මේක නවීන ශිල්පකමයක්. සම්ප්‍රදායික එකක් නෙමෙයි. මම සම්ප්‍රදායිකවට පස්සේ එන්නම්. Then just in time අවශ්‍ය දේ අවශ්‍ය වෙලාවට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයෙන් අවශ්‍ය තැනට ලබා දීම. එතකොට තොග තියාගන්න අවශ්‍ය දේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයෙන් අවශ්‍ය තැනට ලබා දීම කරන්න. just in time. ඊළඟට මේ දෙක එකතුව hybrid system එකක්, MRP plus just in time. මේ දෙකේම සංකල්පයක් යම් ආයතනයක් තුළ තියෙනවා නම් ඒක අපි කියන්නේ MRP plus just in time. ඒ වගේම තවත් එකක් තමයි supply chain management, සැපයුම් දාම කළමනාකරණය. තොග පාලනය සඳහා වර්තමානයේ භාවිත වෙනවා. ආයතනයක සැපයුම් දාම කළමනාකරණය මත නම් කටයුතු වෙන්නේ automatically manage the inventory. ඒකෙන්ම තොගේ පාලනය වීමක් වෙනවා. ඊළඟට ABC analysis, තොග වටිනාකම් අපි ප්‍රමාණය සහ වටිනාකම් අනුව වර්ගීකරණය කරන ABC analysis, ABC විශ්ලේෂණ තොග පාලන ශිල්පකමයක්. dual container system, ද්විත්ව භාජන ක්‍රමය. ඒක යම් ප්‍රමාණයකට සම්ප්‍රදායිකයි. නමුත් තාම යොදා ගන්න. dual container system, ගෙදරකත් තියෙන පුළුවන් ලොකු භාජනේ, කුඩා භාජනේ. ඉස්සර ලොකු භාජනේ තියෙන සීනි අපි තුන් පාවිච්චි කරනවා. ඉවරුණාට පස්සේ තාත්තට ඕඩර් එකක් දෙනවා සීනි ගේන්න කියලා. අම්මා තාත්තට කියනවා සීනි ගේන්න කියලා. සීනි ගේනකන් අම්මා කුඩා භාජනේ සීනි ටික පාවිච්චි කරනවා. එහෙම නැත්නම් වෙන්නේ ගෙදර සීනි නැතුව යනවා. ඒ depend on the තාත්තගේ lead time එකත් එක තමයි තීරණය වෙන්නේ. You can ask from the mother how the father lead time. Some fathers lead time 0, some maybe 2-3 days. තාත්තට අමතක වෙනවා. ඒ නිසා ඔවිට යම් කාලයක් ගන්නවා ගේන්න. ඒ නිසාම experience එක දන්නවා. We should maintain the dual container, one for the big container, one for the small container. Very first time use a big container, all finished, then ask to bring the sugar, then use a small container in particular time period. A time period equal a small container use කරනවා. Bin card system is another traditional method. Bin card system.
bin card system කියන එක traditional එකක්. LIFO 54 first come first serve and last come first serve වගේ methods භාවිත කරන තොක් පාලනය. ඒවා තමයි ප්‍රධාන ශිල්ප ක්‍රම. Then we are going to talk about the fixed order quantity model. These are the assumptions. Demand for period constant. වාර්ෂික අවශ්‍යතාවය දන්නවා ස්ථාවරයි කියලා අපි දන්න ඕන. Lead time constant. Lead time can after we place of order how many days or month or week takes to bring the inventory to the organization. We call in single පොරොත්තු කාලය කියලා කියනවා. අනුමක් කළාට පස්සේ බඩු ලැබෙන්න ගත වන කාලය. Price per unit product is constant. නිෂ්පාදනය එකක මිල ස්ථාවරයි කියලා කල්පනායක තියෙනවා. Inventory holding cost based on the average inventory. අපි තොග පවත්වා ගැනීම පිළිවෙල ගන්නේ කරන්නේ average සාමාන්‍ය තොගේ මත average inventory. Then ordering or setup cost are constant. අනුම් කිරීම පිළිවෙල සහ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සැකසුම් පිළිවෙල ස්ථාවරයි කියලා කල්පනා කරනවා. All the demand for the product will be satisfied. No back orders. අපි ඉල්ලුම් කරන සම්පූර්ණ ප්‍රමාණයම ලබා දෙනවා. පසු අනුම් ලබා දෙන්නේ නැහැ. back orders. Back orders කියලා කියන්නේ අපේ අනුම සම්පූර්ණ කරන අපේ capacity එක මැද නම් අපි කියනවා customer ට දැනට මේක කරා යන්න. ඊටු ටික පස්සේ දෙන්නම්. This two-dimensional graph is represent, I earlier mentioned one assumption. We calculate the inventory holding cost based on the average inventory. බලන්න මේ ප්‍රස්තාරයෙන් අපි කියන්නේ අන්නේ දේ. We have a inventory level, Q level. අපිට දැන් Q මට්ටමට තොග තියෙනවා. Right? Assume that from the 0 to this particular point, right? The 1 month time period. මේ කාල පරිච්ඡේද අපිට මාසයක් කියලා මේ පැත්තට ගන්න time එක, මේ පැත්තට ගන්න quantity එක. So we have a Q level inventory, then within the 1 month time period, we use the inventory. You can see the inventory quantities get down, right? Then assume the lead time 0. අපි පොරොත්තු කාලේ බිඳුව නම් ඒ කියන්නේ Q ගමන් බඩු ගන්න පුළුවන් නම් ආයතනයට. Lead time 0, we should place a order. The inventory level become the 0. Inventory level එක බිඳුවට ආපු ගමන් Q ගණන් ප්‍රමාණවත්. මොකද ඒ ගාම්ම ලැබෙනවා. නමුත් lead time එක අපි දුමු 1 week නම් before the 1 week you can see here the place of order. I just draw the line. අපි මේ මාසය සති 4කට බෙදලා ඒක 3 වෙනි සතියේ we should say the order to the supply to bring the inventory. අපි යාට ඇනුමක් යවන්නේ 3 වෙනි සතියේ 4 වෙනි සතියේ වෙනකොට නැවතත් ඔගේ it's become the Q level. Then again we use the same consumption rate. Inventory level become the 0 or either third week. We are going to place a order again likewise. අපිට පේනවා මේ සම්පූර්ණ Q තොගේ හැම මාසෙ පුරාම පවතින්නේ නැහැ. Q තියෙනවා ඊට පස්සේ ගෙනාපු ගමන් Q මට්ටමට තියෙනවා. පරිභෝජනය කරනකොට තොගේ අඩු වෙගෙන යනවා. Then we are going to calculate the holding cost or the inventory carrying cost based on the average inventory. Dotted line, the red color line is represent average inventory. How to calculate Q divided by 2. සාමාන්‍ය තොගේ අපි අරගන්නේ ඒක තමයි අනුම් කරන්නේ. We can calculate economic order quantity using 3 methods. One of the method is a graphical method. When I use a graphical method, we should draw the 3 lines, one for the total ordering cost, one for the total holding cost, and combine both, we can draw the total cost. The minimum point of the total cost is become the EOQ. මුළු තොග අවමන අවස්ථාවේ තමයි EOQ කියලා කියන්නේ. If you use the formula method, or you can use a calculus method, both to calculate the EOQ. මෙලෙසින් මේක තමයි formula method එක. මෙතන තියෙනවා මේ අරන් තියෙන symbols 2ds divided by h. නමුත් normally we use as a formula economic order quantity 2dco divided by ch square root. The EOQ we calculate, economic order quantity we calculate 2dco. 2dco. D means demand for period. C means cost of ordering per order per order divided by ch. Ch means cost of holding per unit per year, right? Then divided by ch. After that, get the square root. අපි සම්පූර්ණ වර්ගමූලය ගන්න ඕන. එතකොට තමයි EOQ වෙන්නේ. I can explain how to derive the EOQ model. මට මේ model එක develop කරන විදිය from beginning to end I can explain, but we don't have much time. Then if you know this formula, so easy to calculate the EOQ. One of this one asks how to calculate the EOQ.
we use this particular formula to calculate. We should get the square root මේක වර්ගමූලය ගන්න, right? ඒතර අපිට EOQ ගන්න කරන්න පුළුවන්. ගලමු උදාහරණයක් අරගෙන how to calculate the EOQ. Straightforward, we can go to the next slide. Here, annual demand 2000, days per year consider as average daily demand 365, cost of place and order 1200, holding cost per year 80 rupees, lead time 6 days, cost per unit 200. එතකොට අපිට කියනවා වාර්ෂික ඉල්ලුම 2000යි. වාර්ෂික වැඩ කරන සාමාන්‍ය දින ගණන 365යි. cost of place and order ඇනුමක් සඳහන් එක ඇනුමක් සඳහන් පිරිවැර රුපියල් 1200යි. holding cost per unit per year. තොගේ එකක් වාර්ෂික පවත්වා ගැනීම පිරිවැර රුපියල් 80යි. lead time 6 days දින 6යි. cost per unit 200 rupees. අපිට කියනවා EOQ හොයන්න කියලා. කොහොමද EOQ හොයන්නේ? අර සමීකරණයට ආදේශ කරන්න. එතකොට අපිට කෙලින්ම EOQ ගන්න කර බලන්න මතක තියාගන්න annual demand එක D කියන්නේ demand for period. මේක ඕන ලියන්න ඉස්සර කරගන්න. D represent demand for period. මේ formula එකේ D කියලා කියන්නේ වාර්ෂික ඉල්ලුම demand for period. D equal කෙනෙක් වාලියා ගන්න මොකද්ද කියන demand for period. CO කියන්නේ cost of ordering per order. ඒක ඇනුමක් සඳහන් ඇනුම් පිරිවැය. CH කියලා කියන්නේ cost of holding per unit per year. ඒ ටික තමයි අපි හොයාගන්න ඕන ගාණ දීලා තියෙන තොරතුරු ටික D ගාණ දීලා තියෙන 2000 කියලා. CO cost of holding per order බලන්න ගාණ කියලා තියෙන cost of holding per order ඇනුම සඳහා අපිට රුපියල් 1200යි. holding cost එක 80 rupees. 1200 ඊට පස්සේ 80. ආදේශ කරන්න cost of holding 1200යි. cost of holding per unit per year 80යි. මේක ආදේශ කළා අපිට ලේසියෙන්ම උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන හදන්නම්. the EOQ value එක equal 2 කියන්නේ constant එකක්. ඒක සංගුණකයක්. ඒ කියන විදිහ මට විස්තර ගන්න පුළුවන්. නමුත් දැන්ට කාලේ ප්‍රමාණය නිසා අපි කෙලින්ම අදම 2000 multiplied by 1200 divided by CH value 80, then simplify and get the square root. මේක සුළු කරලා මේක ගන්න වර්ගමූලය. right? මේ ටික ඉස්සර සුළු කරගෙන ඉන්න ඊට පස්සේ සම්පූර්ණ එකේ වර්ගමූලය ගන්න. එතකොට එනවා economic order quantity. calculate එකේ දිනන ටක් ගාලා උත්තරේ කීයද කියලා දාන්න. you know how to simplify no? right? මේක විසඳන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි EOQ හදන්නේ. right? ඊළඟට මේක යහන තවත් එක කරුණක් that given the information below what are the EOQ and the reorder point. reorder point එක කොහොමද ගන්න? මම ඉස්සෙල්ලා slide එකේ පෙන්නලා තියෙනවා. reorder point එක හොයන්නේ R equal D bar into L. average daily demand, right? average daily demand D bar කියලා කියන්නේ lead time තමයි L කියන්නේ. average daily demand එක හොයාගන්න. ඒතර ROL කියන්නේ reorder level එක හොයාගන්න. අපි යලි ඇනුම් කරන්නේ කොයි මොහොතේද? අපි කියනවා reorder level. ROL. කොහොමද අපි calculate කරන්නේ? average daily demand. ඒක 2000 අවශ්‍ය වෙන්නේ වාර්ෂිකව. වාර්ෂිකයට වැඩ කරන දින 365ක් කියලා ගණන් දෙනවා. 365. 2000 divided by 365 multiply by lead time 6. වැඩි කරන්න ඕන 6. lead time. මේක සුළු කරාම එනවා. යලි ඇනුම් කරන්න ඕන ප්‍රමාණය. තොගේ කොච්චරට අඩු වුණොත්ද අපි නැවත ඇනුමක් කරන්න ඕන. right? If you want to calculate the number of orders, මේක නම් අපි අරගෙන ඉවර කරමු එතකොට. number of orders. කොච්චරක් orders යවන්න ඕනද කියලා අපි හොයන්නේ D divided by Q. D බෙදන්න Q වලින්. Q කියන්නේ size of order. size of order. D අපි ගන්නේ
2000 බෙදනවා Q කියන්නේ මෙන්න මෙතනින් එන උත්තරේ. EOQ වලට එන උත්තරේ තමයි DQ කියලා කියන්නේ. EOQ අපි හදලා බලමු. මම මේ ගන්න දෙක වැඩි කිරීම 2000 වැඩි කිරීම 200. දෙක වැඩි කිරීම 1200 වැඩි කිරීම 2000. ඒක බෙදන්න ඕන 80 වෙන. ඒතර එන එක 60000ක් කියන්නේ ඒකේ වර්ගමූලය ගන්න. ඒකේ වර්ගමූලය. දෙසිය 44යි 9 4ක් ඒ කියන්නේ 245යි අපිට ගන්න පුළුවන් units. සුළු කරාම උත්තරේ එතකොට බලන්න මෙතන ROL කිය දෙන්නේ කියලා ඒක අසුළු කරගන්න 2365 බෙදලා 6 වැඩි කරන්න. නැත්තම් average daily demand එකනේ අපි හොයාගන්න ඕන. average daily demand එක වෙන්නේ 2000 බෙදීම 365. දෙදා බෙදීම 365 සමානයි ඒක වැඩි කරන්න 6 32.87. ඒ කියන්නේ තොග ඒකක ප්‍රමාණය 33ට අඩු වුණාට පස්සේ ඒක යුනිට්ස් වලින් එන්නේ we should place a order අපි යනෝම යවන්න ඕන කියන එක අදහස් වෙන්නේ. So number of orders from the calculate can D can 2000 divided by Q value means 245. 245 බෙදන්න. අපිට එනවා කොච්චරක් එනෝ වාර සංඛ්‍යාවක් අපිට අවශ්‍යද මේ 2000 ගන්න. වරකට 245 ගන්න කියලා තමයි අපිට යෝජනා කරන්නේ. We should order at a time 245. Then how many times 2000 divided by 245? 2000 divided by 245. Answer is 8.16. වාර 8ක් නැත්නම් 9කට අපි යන්න වෙනවා. 8.16 කියලා කියන්නේ 8ක් ගත්තොත් මදි වෙනවා. 8.16 real value එක තියන්න but you can say the 9 times. මේකදී වාර වලින් අපි කියන 9 times. We should place a order to get the 2000 at a time to 245. 2000 අපි ගන්නේ වරකට 245. If you want to calculate the inventory cycle, තොග චක්‍රය කොහොමද calculate කරන්නේ? එක මධ්‍යයන් සමීකරණේ Q divided by D Q D වලින් බෙදලා වැඩි කරනවා වර්ෂයේ වැඩ කරන දින ගන්න. Multiply by according to this example 365. Inventory cycle එක කියනවා තොග චක්‍රය D කියලා Q කියලා කියන්නේ 245 divided by D කියන්නේ 2000 multiply by 365. ඉතින් අදහස තමයි multiply by 365 මේකේ meaning of that අදහස් වෙන්නේ එක ඇනුමක් කරලා ඊළඟ ඇනුම කරන්න ඕන කොච්චර කාලයකට පස්සේද කියන්නේ. Right, you can get the answer as a days. දින වලින් එන්නේ අපි දින 30කට පස්සේ කියලා આવුත් සෑම දින 30කට වරක්ම ඇනුමක් කරන්න. ඒක තමයි inventory cycle කියන්නේ. If the question asks to calculate the total cost or the inventory cost, normally we'll calculate the TC means total cost, TOC plus THC. So TC කියන මුළු පිරුවේ අපි ගන්නේ කරන්නේ sorry TC සමානයි මේක මතක තියාගන්න TC සමානයි TOC වල THC එකතු කරන්න ඕන. මොකද්ද මේ TOC කියන්නේ total ordering cost. මොකද අපි ඒක හොයන්නේ. Total ordering cost එක හොයන්නේ number of orders D divided by Q into
CO. D අපි Q වලින් බෙදලා Q කියන්නේ වරකට නම් කරන ප්‍රමාණයෙන් බෙදලා CO වලින් වැඩි කරාම එනවා TOC කියන එක. We already know that information D, CO, and just now we calculate the Q value. Q value then අපි calculate කරගත්තා. ඒකත් මෙතන ඕන update කරන්න 245. රේඩි එක තමයි ආදේශ කරන්න ඕනේ. TOC හොයන්න. The TSC how to calculate? Plus we calculate the TSC අපි total holding cost එක කොහොමද හොයන්නේ? සාමාන්‍ය තෝගේ then Q divided by 2 into CH. සාමාන්‍ය තෝගේ හොයන්නේ Q බෙදන්න දෙකෙන් බෙදලා CH වලින් වැඩි කරන්න. ඔක්කොම අගයන් ටික අපි ගාව තියෙන ආදේශය කරගෙන විතරයි වල කරන්න ඕන. To do that, get the figures according to the symbols, then apply, you can get the total cost. ඉතින් මේ ටික දන්නවා නම් basic model එක ඔයාලට මම හිතන්නේ මේ අවස්ථානුකූලව ප්‍රමාණවත්. EOQ කොහොමද හොයන්නේ? reorder level එක කොහොමද හොයන්නේ? number of orders කොහොමද හොයාගන්නේ? then inventory cycle එක කොහොමද calculate කරන්නේ? If you know that one, just enough. Right. මම හිතනවා that මට හිත lecture එකකුත් තියෙනවා. මෙතනින් එහාට නම් 10 මාරක් කියලා තියෙන අපිට දේශන නවත්තන්න වෙනවා. then ඔක්කොම කරන්න ගියොත් අපිට වෙලා මදි වෙයි. ඒ නිසා මම කිව්ව simulation කොහොමද කරන්න time මදි. inventory එකේ තව තියෙනවා discount prices එක කොහොමද කරන්නේ. ඉතින් යම් කාලයක් අවශ්‍යයි නැත්නම් තේරුම් ගන්න බෑ. ඉතින් බලන්න මේ තියෙන knowledge එක තුල යම් ප්‍රමාණයකට තවත් self study කරලා පොත්පත් බලලා exam එක ලියන්න. අපි එතනින් පස්සේ සාමාන්‍ය පන්ති තුල normal විදිහට අපි හිමීට දේශනා කරගෙන යමු. right. එහෙනම් අදට අවසන් කරනවා. Good night all of you.